It's Thursday, the 5th of October, 2023. As always, we discuss the top stories of the week. This week, we've had quite a busy week as well. Of course, the top story for today is Bobi Wine. Depending on who you listen to, some say he was arrested. The police say we safely delivered him to his home in Magere. Others say he was tortured and so on and so forth. Anyway, we're going to discuss the return of Bobi Wine. Of course, this is after the diaspora tour he's been doing. He went to the US, went to Canada, and then he crossed over to South Africa. And then he promised to come back in a big way, called on his supporters to welcome him back today at 10 a.m. Police grabbed him straight off the plane, bundled him into a waiting van, drove him straight to Makine. Was that an arrest? Or anyway, we'll discuss that. And then, of course, we'll discuss Nabanja and Kasule Lumumba fighting. Uganda having sent 2 delegations to the UN General Assembly last week. VP on one side, and then the Prime Minister on another side. They've now been exchanging words. I don't know why. Anyway, we'll talk about that. And then, of course, we'll talk about Omusinga Wesley Mumbere Charles, who returned to Kasese after 7 years. Remember, he had a few issues with the law. He was charged with terrorism, I think. And then, of course, he was given bail, but he could not leave Kampala. Finally, the charges were dropped. And after 7 years, yesterday, he had a homecoming. We'll discuss that. And then CID is probing the theft of 1.7 billion from a certain company called Capital Chicken, which promised returns as high as 40%, 50%. You basically just invest your money. These guys claim to be rearing chicken. And then they guaranteed all these profits for the people who are investing. 1.7 billion, and that is from about 46 people who have reported so far. So clearly there's more. But then the question is, where Ugandans clearly have money. If you can invest in these Ponzi schemes to that extent, clearly either Abamutu Kabyaka Janja or I don't know. Anyway. And then for the social topic, we'll discuss strikes in schools. Last weekend, there was a strike in Ntare School. 6 students destroyed property, destroyed a CCTV system that had just been installed very expensively. And I think they have just a month or two to the exams. I don't know what they were thinking. I'm told the issue has to do with the phone. Phones are not allowed in school, but some parents insist, or students sneak in these phones somehow. So when they were grabbed, apparently they started rioting. So we'll talk about strikes in schools as our social topic. So today, let's start with Bobi Wine. Bob, can you talk now? Was he arrested? Was he safely delivered home? What happened? Hey, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, City Uganda. But of course, you guys get more news in real time. Of course, sometimes here we also get more news before people even in Uganda get them because of social media. But anyway, I wanted to give. The issue is the police safely delivered him to his home. I think that is what I can say. Prior to this, there were 2 theories that no padre planned to walk Entebbe, Entebbe, something. Like when Bobi Wine comes, that they were going to walk straight to the state house. That was one of the theories. The other one, I think, which I thought was the one which made sense, was that he just wanted to make a grand entry, There was no intention of walking to state house, but he just wanted to have a lot of attention on the street. So he wanted to do this to be like the final Kampala entry, and to show mighty and maybe stop end it at the new offices in Kamota or somewhere in a field and address the crowd. So probably that was, for me, that I think that was his plan. And if the real plan was to walk in Entebbe, then it was very stupid.
of him to plan that, because if you're to do such a move, tewetaaga kugamba your enemy no announcing a date into on 50 we are going to walk in Entebbe. That doesn't make sense. Definitely the regime would prepare for you, they would whisk you away. Kakwenza was spot on, though some supporters, some emotional supporters attacked him, but he told them that this is what is going to happen. Everyone is going to reach at the airport and they are going to bundle him in a car and drive him straight to his home. And these onlookers, these social media noisemakers will do nothing. And they said, if you really want to see change, then if they get Bobi Wine, then go on the streets and march. But of course, exactly what he said is what happened. So the government is very predictable in these things. I don't know why the opposition is also doing the same thing. They are not doing anything different. So for me, as I conclude on my submission, I would probably think if opposition wants to take power in any way, they have to join forces, and then they have to really see how they can convince the people, because right now the people are scared. No one can go on the streets to march. A few people will be maybe hundreds of youth, and they will be bundled off. So I don't know until the opposition sits down to change the script and see how exactly they can maneuver. I'm imagining if, let's say, KB was on this other side, Bobi Wine was on the other side, and they all maybe made attacks on the same day, then the manpower would be divided on the police. I don't know, but they need to change the script. It can't be the same thing they do over and over and expect to have different results. That's my submission. Thank you, Bob. Yeah, of course, it was very predictable what government was going to do. There was no way they were going to allow him to move along the road. The last time it happened, do you remember? I think, okay, the last time, okay, the 3 times I remember. The first one was, I think, Sebagala, when he was coming back from America, from his jail term, you remember? There's a very big procession from Entebbe to Kampala. The second one I remember was Gaetano from Big Brother House. I don't remember the year, but again, I remember there was a big... And then the third one, which was probably the last, was Besigye. Remember, there's a time Besigye even disrupted the government function. Which function was it? The man moved from, I don't know, from like for 12 hours from Kampala to Entebbe, stopping in every town, greeting people, I don't know, doing what, and somehow police allowed it. I think they learned from that experience, and they cannot allow that. Anyway, Ped, we all saw that video when he was getting off the plane. As soon as he hit the tarmac, some guys came and grabbed him and, bundled him into a car and drove off. Couldn't they have done it in a better way? Couldn't they have waited him, I mean, in the lounge maybe, or something like that? Ped, are you there? Okay, Ped can't talk. Tom, was that the best way, even from a government point of view? The point is you want to arrest the guy, but okay, not arrest him. You want to drive him to his home. Was that the best way of doing it? Tom. Isaiah. Isaiah. Can you guys hear me? Am I talking to myself? I don't know. I can hear you. I can hear you. Yeah? I can hear you as well. Yeah, Jet. Anyway, lwaki mutya nnyo Isaiah? Lwaki muli batiitizi? Omusajja talina mmundu, talina wadde akasaale, mulese bataliyoni 10 ku kisaawe. Kiki nga mutya nnyo? Tulina mandate ey'okukuuma abantu n'ebintu byabwe. Yes. Kasita bakukwasa gavumenti babeera bakwasizza abantu n'ebintu byabwe. So gavumenti erina obuvunaanyizibwa bunene nnyo era yeevunaanibwa okusinga Kyagulanyi singa wabaawo ekibaawo. N'olwekyo gavumenti ntuufu mu byonna byekoze. N'engeri gye hanolinzeemu ekyo ekintu kyanolinze bulungi. That is the best way.
Omukwata yakava ku nnyonyi tomulina na kuyingira wali mu lounge. Kati kakati bw'omulindo gw'ingira lulwandule abantu baakusaawa. Olina kumujjira wala kati wali mu lwandule onoomukwata otya mu bantu nga waliwo n'abantu abalala era wali ojja kutaataaganya abasaabaze abalala. Kati mukwatira wano ku nnyonyi then ogire omugyewo kubanga first of all naye yennyini kyayagala waliwo omukalaba evidiyo nga bamukwata. Ani? Waliwo omuntu yalaba evidiyo nga bamukwata. Ka vidiyo twakalabyako. Kati mwakeetegereza. Gwe yeetegereza tuvulire ssebo walabye eki. Gwa Kyagulanyi ono omwana akutte suitcase alwana okusinga Kyagulanyi gwe bakutte. Lwaki Kyagulanyi talwana? Kubanga okulwana tekirina kye kikyusa. Kubanga kyayagala era ddayo kyayagala ekyomukwata ekyo kyayagala. Kyayagala ekyomukwata yagenda okuva wano ng'atuvumyevumye ebyo temwagala kubyogerako. Kati yavuma abakulembeze ba Uganda. Ebyo temwagala kubyogerako. Ebyo temwagala kubyogerako ebyo. Bwe yavuma wano abantu. Naye kakati akomyewo of course abadde alina okubagamba nti naakyaliwo baddemu era ziri enkungaana. So ekyo kyayagala ye Katemba oyo era tajja kulekeraawo. Gamba badona bali happy. Java. Amaze ye. Kwata ye opposition ye Uganda kwetu kweri. Kwata ku video kola ku stand bwe kutyo. Kugira akomawo munyalirize really ku bantu ba 1 million people. Kubanga 1 million people ekyandisinzire ekyandikoze amakulu. Gamba bannayuganda nti ebyakalu biganye ebyaki byonna biganye twagala abantu miliyoni emu ku nguudo tuggyeko gavumenti. Ekyo kyekikola amakulu. Naye 1 million people munyalirize muleese eki? Kikyaleese. Ate police nayo ogisaasira. Omulimu gwa police is to keep law and order. How can you keep the law and order at the same time in a chaotic environment? There is no way. So omulimu gwa police muzibu nnyo bannange. Nze opposition nabagamba nkubenda okubyogera nabagamba batugulire ekintu kimu moderator. Gavumenti evaako oba tevaako. Bwe tevaako tukigumire, bw'eba evaako tukiggyeko. Kiki ekigaanyaawo? Kubanga abantu bangi tebaagala gavumenti. Si bwe kiri, si bwe batugamba. Naye batya muyine muntu anti. Gavumenti zonna zonna ezivuddeko mu Northern Africa ne wonna zivuddeko ng'abantu bayine mu. Ate mundu zigenda kuvaamu. Emmundu togijjaamu. Equation. Wangi? So batubulire ekintu kimu gavumenti evaako tevaako ffe kye twagala okudda. Bwe tevaako abantu baleke bakole emirimu gyabwe mubajje mwoyo Katemba. Kati tubayise tujje kati tuteeka okulekeraawo byali. Ndowooza nti tulekeraawo. Ebintu ebyo tubisuukulumeko. Tubisukulu tulaba tukola nga tetuli mu mawulire. Tukolera mu mawulire. Kati kyekyennaku be. Kati naye kati abantu bo bakimanyi. Kati abakulembeze bayamba batya abantu. Ffenna tukimanyidde ddala nti Museveni ne Kyagulanyi be bamu bonna batulimba. Naye ffe bw'osanga ku makubo ffe bw'osanga mu ki. Era kati singa baabalese mu procession bwandirabye. Kati olwaleero bazze eno omusajja ayingidde bamuyingiza geeti bayingiza ba MP abantu babaganye okuyingira owa poliisi bamukubye ejjinja kati omutwe gwatike. Kati owa poliisi enkya
wanakuwa omuntu batundi ku muntu nga bagambira abapoliisi kweyisa abantu naye mumanyi abantu engeri gye bayisaamu poliisi mu bintu ng'ebyo agenze bapoliisi basatu bali ku bitaala bakubiddewo ne bofeedogeri aliwo n'owapoliisi yafaako mu bintu ebyo omujjukira aliyonga ali ne museki wa bwe bajja nabo ne bakuba abantu namuga nti abapoliisi kyekola munnabyabufuzi ye ng'asikowalinga ng'agenda e Kenya ng'alaga ebifaananyi ng'atambuza Isaiah, retaliation togisuubira gweoyagala poliisi ebenga ekuba abantu bajja sirika busirisi. It is inevitable that abantu bajja ku retaliatinga eventually. So those reactions are expected. Kati gweoyagala poliisi ekuba ebbatuuni b'abantu bazingeko emikono. They will eventually get courage era bafuneyo omuggo bakuba ejjiini. It is expected. It is a reaction. Anti kaakati kyekugamba tuleme kukola retaliation tulumbe oba argument yange mugitegeere tetukola retaliation emyaka kutino okwata ejjinja n'okubaakudde muntu kati tulumbire ddala n'amayinja tulumbe olwoka vidiyo bamwakalabye gayada recording abanne ba poliisi naye poliisi bwe yatandise okukuba teargas ng'agamba don't run naye ng'akutte vidiyo yennyini adduka emisiri ayagamba bane temudduka temuvaawo naye adduka ebintu ng'ebyo kati ng'ekyo gw'okukyayogedde byebittisa abantu ng'omufumu tusula poliisi etukube nga tutudde mwagamba balina emmundu kyekibatisa okubajjamu ate kati lwaki mubakuba amayinja nga mumanyi kyebagenda okuzza mukkirize ddala obuwambe oba tuyimuke omulundi gumu bana ebina ebintu byogera emirundi emeka ze ndi mwagazi wa Museveni naye nange njagala enkyukakyuka tuyimuke omulundi gumu naye tuve muono katemba buli kaseera oba tutuule omulundi gumu otaliossesu bbiri bino ebisigadde byonna na politics abantu bali mukola bizinesi zaabwe naffe tubeere part of that reality tuyanze Tom gy'oli Esebo ensonga za Kyagulanyi ozoogerako ekisebo pulezidenti wo nzogereko ki okay nzogereko ki kyoyagala nzogereko kubanga gwe mwogezi wa Nuupu kuno ku forum yogera bulijjo muto wange agamba wano oyo project ya Museveni oyo akolera Museveni naye omusajja bamutya Museveni amutyanga kyoba omusajja talina nakasaale n'abakankanya okutuuka awo mumanyi nti bannayuganda batiitiize tebasobola kwekuŋŋanya yadde emitwalo 10 ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe naye ne mudiployinga ku kisaawe ky'ennyonyi abasirikale nga 200 kyensobola okumwogerako I think bantu bangi banyooma akasajja kano bamuyita muyaga bamuyita ki lwakuba fokasi ye teri mu kunyigiriza gavumenti eno ekole ebituufu fokasi ye eri mu kugijjako singa abadde afokasinga mu kunyigiriza gavumenti eno ekole ebituufu yali badde afuna obuwagizi bungi oba oli awo n'okufuga yalifuze singa abadde awo but I think it is very absurd nti gavumenti esobola okutuuka awo omusajja ne bamukwatanga abakwata enseenene nze kyendowooza nti gavumenti eno enneeyisa yaayo yewadde ono omusajja ettutumu kirina bingi byakumwogerako naye kati ne bagenda ewuwe ne banyiga gaadiwe ensigo bayuziza empale I think kyanaku kale sebo omwogezi wa Nuupu tuyanziza nnyo Benson are you there?
njagala agende ku nsonga za bosi we Nabanja ne Gondi. Kale ekyokubiri, last week or 2 weeks ago, You want okay, me to be chased from work? you are such a coward. You're like these Ugandans who are cowards. You don't want to remove Museveni. On that one, Anyway, I'm a coward. talk about this Ponzi scheme. It is one of many we've seen in this country. This Soba Chicken Capital, my chicken what? The recent one. But there have been so many in this country. And when you hear the amounts involved, I'm always in shock. I don't know whether it's me who thinks Ugandans don't have money or it's always in billions. There was money, football what? Remember that thing about black what? Then there was the AIM Global. There are all sorts of Ponzi schemes and they're in billions of shillings. So I'm wondering, are Ugandans really broke? How do they continue to fall for such things? Do they just want a quick buck? I don't understand. How do these people still fall for these things? In my opinion, it's like someone calling you, my name is so and so, I'm calling from UCC, your number is going to be cut off. Like, you cannot threaten me with that now. Like, everybody knows that. Are there people still fall for these things? Or why it's me who's naive about how these things work? Okay, I'm going to come in next. I'll come in next. Okay. Let me go to Bob. Bob, these Ponzi schemes, there's always one after another. Every year there was one of football, I think early this year. I've forgotten what it was called. Where you put money, then where they double it every day and things like that. And then people lost billions. Tuliva mululu, tetuyiga. So Tuyina sente, nete tumanyi kyazikolamu, like it's always in billions. nze nja kutandikira ku gavumenti yaffe. Isaiah bwe yagambye nti poliisi, for example, eriwo okukuuma abantu n'ebyabwe, that issue, era Bobi Wine yakwatiddwa olw'okuba baadde baagala kukuuma abantu n'ebyabwe. No, that is totally okay. I want to use another word, but it is just a cover up. At the government, even these Ponzi schemes, the government should be able to protect its people from these Ponzi schemes and stop them from operating. Bugende Rwanda Kagame yabagamba teri kukolerayo bya sports betting, protecting abavubuka, who from morning to evening babeera mu kusoma n'abagamba nze bye wange kugenda. Now that is a government that is looking out for its people. But this one, which doesn't care about its citizens, anything will go in this country. The Chinese or fake Ugandans will come, they will take people's nakatono koina ubajja katwala. Now, who are Ugandans? First of all, we are not informed, and yet we really want to diversify our earning. Now, that quick buck, that earning, get rich quick thing will speak to. And abantu b'omu office to tell you the fact. These people who go in their offices, n'akola akasente ke n'akatereka ne bamugamba manyi kusobola akasente ako osobola okkozaamu nawe akakadde kamu kasobola okufuuka obukadde obusatu nga totaddeemu maanyi nga toli involved. So they fall for it. So people fall for it. But now the government looks on and doesn't protect the individuals. Ate n'aba government officials surprisingly nabo bateekamu themselves. Kati kwegamba oyinza okwesanga nga Nabanja ng'oyo nga naye bamubbye mu ezo schemes. So it is really sad. Our people just need to be aware and get informed. Togende kya Airtel ekyo simanyi olw'okukubira ni waliwo atakiwuliranga nako. Serious, waliwo atakiwuliranga nako era nga bajja kumubba era bajja mukubira. So the awareness has not gone out even by Airtel to send awareness to its customers. Just a small SMS to all your customers. We don't call you to say that we are going to cut off your line. It can go, an SMS can be sent to all their lines, the people who are on their lines, and everyone will be informed. Batera okuweereza SMS. Tozifuna ku simu yange. Ozifuna? Nga bangamba ffe tukubisa namba eno tokkiriza simu endala yonna. Yeah, then that is good if that is happening. But many people are not aware of these things and they will always be taken.
nakubuulira nabanyumizaako lumu oba baali banzibidde mu bya taxi ebyo mu binywezi oluggi. But it's because someone had the story of nywezi oluggi. Kati bagayi baba bantwaliriza bangamba sebo oluggi luganye okuggula. Tugezako duggula luganye kakati yimiriramu wano situka simanyi tuliggule. Nzitukira story guide eyangamba nengamba ababbi taxi yababbi. But if someone had not shared that story, bali bagenda kunziba nga nze ndowooza genuine nti oluggi luganye okuggula trying to open it. Kumbe bali mu nsawo yange. So people, they're always naive people that will be taken advantage of always. So government role is actually create a team that is actually fishing out these Ponzi schemes, closing them. Kale Bob kyoyaziza Bob yakitadde ku gavumenti nga weri responsible okukuuma ebintu by'abantu na wano yali badde bakuuma. Waliwo enzibe oba mpya oba nze yakajiga last week linda abaavuga kaji banyumizeeko. Abavuga agenda sissa kulaba omuzeeyi mwami Kasatu nze nali ku mulimu. Kati ekyo ekikubo kuliko bagayi bamala nga bamakanika. Kati osooka n'oyita mu katawuni akamu nyabo omupiira gwo guyina walefuti guno guyina engeri gye guzina kyokka ekikubo kya ttaka. Naye bino byonna tebirowoozaako omupiira guzinira mu kikubo ky'ettaka ekijjudde ebinnya bo bagulaba bati. Eno n'oyita mu katawuni n'obayiginoringa n'ogenda mu katawuni akaddako era n'osanga bagayi abalala bambadde nga si be bamu bano banjawulo. Nyabo omupiira gwo guyina engeri gye gukola ki katukuyambe oyinza obutatuuka gy'ogenda kati bambadde nga bamakanika balina zisipaana balina biki kati bw'opaakinga nga bagusumululako nga batandika ogitema sipeeya emmotoka. Balina ne booda babagamba kati katugende wali mu katawuni akaddako tukole biki tugenda kukomawo. In the meantime eri bali mu nsawo essimu basika and so on and so forth. Kwegamba Kampala tayigika clearly. That was really new. Naye nze naye nakiwulirako kati bwe yankubira nagamba naye waawe wabeera n'ekizibu n'emmotoka nkubira. Omupiira guno gubadde ki? Namuga bagambye eki? Omupiira nga abo babbi yingira emmotoka vuga vaawo. Bw'atyo bwe yawona. Anyway, Tom, bannayuganda kirabika mulina ssente nnyingi. Mukaabya kajanja. Billions of money mu bintu bino. One after the other. Wanyina zenga yawona banna. Yawona nnyo. Ate no misana bbaze sinakiro misana tu. Saya gavumenti yammwe yeebireeta. Moderator kyendowooza bannayuganda balina ssente. Lumu twalina discussion wano wennyini mu meeting eno fellowship eno nga nze ŋŋamba nti tusobola okusonda ssente ne tuwola gavumenti. Twali twogera ku pipeline I think. Buganda wange Isaiah n'agaana tetulina ssente naye kakati bano aba capital chicken king chicken whatever it is Capital chicken. babbye 1.7 billion shillings. Sizokka abo be baakaloopa bokka ate balina mukaaga imagine be baakaloopa batanagenda ku poliisi. Abatana bakuloopa be basinga obungi abatagenda kuvaayo abatagenda kuvaayo basinga ssente nnyingi. Naye bw'otunuulira abantu bonna ababbiddwa bagwa mu corporate class. Usually tugambibwa nti Uganda tuli banafunafu mu kukola. Abamu tuwakana abamu tukkiriza naye ekyo kiva ku bantu abatayagala kwenyigira mu mirimu gya kukola gya kukakaalukana wabula nga baagala kukula mu ofiisi. Oyo ye muntu gw'osobola okugamba mpaayo obukadde 3 ngenda kulundira enkoko mu myezi 4 nja kukuwa obukadde 5 bujja kuba enkiwali togenda kufiirwa naye bafiiriddwa. Mpulidde Bob nga dokita ng'ayogera ku buvunaanyizibwa bwa gavumenti okukuuma abantu n'ebintu byabwe ne mpulira ne Jet moderator ng'addamu amaloboozi ge gamu. Naye njagala mbategeeza gavumenti eno teyagala bantu baayo babeere bulungi.
gwe kwata bukwasi milioni 10 oziyise ku akawunti yo togenda kuzijjako paka nga gavumenti ene amaze kukubuuza bibuuzo just 100 million kasazingira ku akawunti ng'eyo akawunti ebeera frozen mu Uganda wano tekitegeeza gavumenti yeekanga abantu abalina ssente era sikiimu eno bw'ejja nebba abantu 1.7 ezoogeddwa bano aba cryptocurrency bwe bajja ne babba abantu Ponzi Schemes bwe zijja ne zibba abantu kikolera gavumenti eno bwali badde buvunaanyizibwa bwa gavumenti okukuuma abantu n'ebintu byabwe era baali badde bali inquisitive okumanya ssente zino ani ataddewo ekitongole ekifaanana kiki ye tebagenda kubba bantu naye gavumenti eno kubanga eyagala abantu baayo baavuwale teyagala abantu baayo babeere empowered schemes zino zikolera gavumenti eno tunuulira amakanisa agajjudde mu Uganda wonna wonna abantu wanjisemu kankukatingemu awo nkuweeyo ne ka information akalala nti oba walaba vidiyo y'omusajja oba yali mu Sudan oba yali mu Congo ng'ali mu masuuti baasibakokowa biliyone n'agamba nti sente yazitwalanga wa Museveni so the government is actually eyali akola money laundering ne Museveni nga bwe yagamba yes so the government is video nagiraba so temweyibala ne mulowooza nti gavumenti eno eriwo kubakuuma na bintu byammwe mbadde njogera nti amakanisa agajjudde mu ggwanga muno singa gavumenti eno eyagaliza abantu baayo n'abantu baayo okuba obulungi gavumenti yali badde erina interest etaasa abantu ne interest yaayo bantu bano be bayita abasumba abakongozi be bayita abasumba mu makanisa gano kubba bantu kubalemesa kukola na kubagaana kulowooza ebyo bikolera gavumenti eno so tekyewuunyisa nti bano ababbye sente z'abano mu capital chicken ojja genda okulaba bakutteyo omuntu omu basobola okusakulifayisingayo omuntu omu oba abantu babiri abankuseera aba wansi naye nga ababbye sente babadde bakukolera gavumenti eno kwavuwaza abantu gavumenti eno teri comfortable na bantu bakola tunuulire engeri y'emisolo tunuulire emisolo okakase ddala gavumenti eno obuvunaanyizibwa bwayo mulimu gwayo okwavuwaza abantu okubakuumira mu baavu naye nze ndowooza nti okufugibwa obubi effuga bbi lyerireetedde abantu the corporate class bwe tuba nga tugirina wano ne batandika okubbibwa mu ngeri eyo it's very unfortunate niyanza sebo moderator Tuyanza Soto. Obuzibu bwa sente n'abasomesa ebya sente bagamba sente zirina okuba nga zikula buli kiseera. Yes, Ped. Now it's actually so bad that the blame is being put on government, and me, I would like to differ from Bob and Tom. The issue of these Ponzi schemes, you cannot blame it on government, because even where governments are more structured and even they have systems, it's where people are actually being stolen every day. Then me, I can. Pedison. Yes, please. Yes, Tom. Kubanga all over government nyingi batekayo schemes ezifaananyi ezibba abantu is not a justification for the laxity ya gavumenti eno obutafaayo kubanga mu gavumenti endala zonna all over the world balina abantu be babba mu ngeri eno tekiwa gavumenti eno license okwagala okwavuwaza abantu baayo okuyita mu schemes zino. Gavumenti yewandiisa abantu bano, gavumenti ye monitoring abantu bano, tolina ngeri gy'ojja ssente zisuuka miliyoni 10 ku account nga gavumenti eno tetegedde. Genda mu bank withdraw 10 million ojja kulaba nga gw'olwawo mu queue. Kitegeeza manager ateekwa okumanya ku miliyoni ezo 10 z'ojjayo, bateekwa n'okukubira headquarters bakubire n'omuntu omulala atali wa bank eyo naye ng'ali attached to the bank nga ova mu gavumenti bamutegeeze
nti omuntu gundi ayagala kuddayo ssente bwetunuulira akawunti ye ebadde etambula bweti so tusobola kugamba nti omuntu asobola okujja 1.7 billion ku akawunti tebateeka ssente ku akawunti ani yabawandiisa bo ne bateeka n'oku advertisinga oyagala kukola bukozi apology ya gavumenti naawe Felison olimba. I think that you see, Mr. Pio, my argument on these schemes here, for example, people have been cheated on the Wall Street. You go and tell me if the government ever compensated people that lost their savings from the Enron scandals, from the scandals in 2018, from the scandals in 1929, where people were even hanging themselves because of some silly investment brokers that are there stealing people's money. But you have a structured government which is even more structured than the one of Uganda, with even more sophisticated systems. Even the banks like JP Morgan that caused the financial crisis, in fact, they even grew bigger. They're now even much bigger, controlling the financial sector in the whole world. So you putting the blame on the government, I think it's not fair. Maybe what I can say is that human beings are vulnerable to such things because we are one. I cannot say that we are greedy, but we are chasing for survival. We are chasing for survival, and now you're just looking at it in the terms of where Capital Chicken has stolen people. How about the people that are losing their property? Every day you read Monitor, they are auctioning someone's property, and how they are losing it is because a bank, Stanbic is advertising, Simanyi, you come, we give you a business loan, Simanyi, you come, we give you this and this, over salary account, salary loans, business loan, people have staked their property, and guess what? In 2 years, you borrow money from the advert that the bank was showing, that the lowest interest possible, working together, what, you put in your things, you borrow money, the property that you had goes, the business that you had goes. So how do you talk about that? Is that also government doing that? So me, I think This is how I can talk about that, Felison. Okay, let me finish. Then you come. So me, I can say, as human beings, we have that problem of survival, and we are so vulnerable to such things. Whenever such things come, because you want to make that extra money that you don't have, you do that. People in churches, people believe in God because of that survival. Like what happens after this earth, because they want to that continue to in life. That's why people are there. In those churches, people want to survive because life is harsh, and they think that whatever comes along is going to bring hope. And a human being, a breathing human being who is walking, we are so vulnerable to that. You can only be immune when you're dead. But the moment you're still breathing with these problems, at some point you can be conned. Just that these guys keep becoming more creative. And then the other thing, we are lucky. For example, me, I didn't hear about Capital Chicken when it was being advertising. The other, some people probably were lucky, were just saying they have been conned because we didn't hear about it. So that's what I can say. Okay, thanks, Pete. Capital Chicken ebaddewo okumala emyaka esatu kati nasooka Juli ya 2021 naye baagula buli media house gy'olaba ne baleeta buno obusajja obwogera ennyo ne bwogera ne bugula zi program buli influencer ku Twitter ne bonna nga bakubira Capital Chicken akalaawo aba baagula buli anyway Isaiah kati moderator okay Isaiah katanajja Tom waliwo Capital Chicken owulira kati waliwo bano bakadaama abakazi abasajja n'abavubuka abagenda ebuwarabu oba ebulaaya okukuba ekyeyo balina abantu wana babagamba nkugulira ettaka nenkuzimbiramu ennyumba okiraba nenkuzimbiramu ennyumba obuyo choice nompayo akasente katono leba wange nsobola okusupervisingira ekizimbe ekyo biki nsobola oleeta sente nenkutandikira ka bizinesi
neka supervisinga olwana emyezi mukaaga kaba kakutte nga ng'ojja bakaaba kati waliwo bano waliwo ab'eddiini endala abasimba I think emiti oba bamuyita babbanga oba babayita ki kati abantu ng'abo gavumenti ebatunuulidde era babalabe bwebanga si ye yabateekawo eventually nabo bajja kubula ne sente z'abantu then tulyoke tugambe nti gavumenti eteeka okutereka okukuuma abantu n'ebintu byabwe. Edison, before you come, yes. What is government to you? Philosophy gyontwala eyo. Kubanga kakati nze government, what is government? You want the president to start thinking. No. Is it the guy supposed to be involved in each and everything? Is it the responsibility of government? Obuvunaanyizibwa bwa gavumenti okukuuma abantu n'ebintu byabwe. Era bw'ogamba gavumenti okukuuma abantu n'ebintu byabwe otegeeza ki? Before you ask me what government is. Do you believe in that? Tom, you have made your point, I think. Thank you, Tom. Your point has been made. Waliwo omuntu gwe nanjogera naye Joe yali mu Kampala muno yeeyi yanagamba waliwo omuntu yaŋŋambye noonya obukadde 4 agenda kuntwala e Bungereza anfunira omulimu naawe okusula. I just show up n'enkola. Agamba sure deal. Yangambye no sure deal bwe mba n'obukadde 4 nze agenda kuntwala e Bungereza. Ngaleba n'abagezi tebaggwa mu nsi. Anyway, abantu bali desperate nga Peterson bwagambye bamululu nga bwotera okugamba kiki zino Ponzi scheme nga zitukuba nnyo. Tuli bamululu just oba sente tulina nnyingi tetumanyi byazikolamu. Naye Tom yammaliriza nze. Tom ajja kufa n'omuntu leero. Nze Tom bw'agambye Peterson nti nze otwala mu philosophy sibyagala abadde ng'olubu olukadde nga lulumye teruta. Ayagala byamubuzaabuza yewe yewasimbye weewo. Twalize buli logiki wammwe ne philosophy. Naye Tom ne wamu ne Bob bali mu kkuba Isaiah kubanga Isaiah yagaye nti gavumenti erina obuvunaanyizibwa okuuma abantu n'ebintu byabwe. Kakati ekyo nakyo era sisobola kimenyawo kubanga kye kituufu gavumenti erina obuvunaanyizibwa okuuma abantu n'ebintu byabwe. Erina obuvunaanyizibwa obwo era evunaanyizibwa era tekuuma abantu n'ebintu byabwe bokka nga kyagulanyaze ku kkubo. Ebakuuma era ne bulijjo. Olwaliro mbadde ntambula n'owa boodabooda n'aŋŋamba nti ku buli babbi 10 kuliko ababbi 9 nga bapoliisi oba nga bapoliisi. Kati ne muganda naye okimanyi nti poliisi n'emala ennaku 3 nga teri ku luguudo wano pikipiki yeero tosobola kuddayo nayo waka. Agamba wa ababbi be basinga obubbi. But of course buli muntu yenna alina alowooza akimanyidde ddala nti poliisi ekola omulimu munene nnyo okukuuma abantu n'ebintu byabwe. Era singa emala ennaku ezo nabagambye nga tekola musobola okulaba obulabe kuli awo. Naye abatagyagala basiiga ekifaananyi nti ate yo teyina wadde kyekola wadde n'akamera tetugyetaaga. Kakati poliisi awo ntegeeza gavumenti basebo ne bannyabo gavumenti ekuuma abantu bangi nga bwe kuli miliyoni 4 n'okusoba bonna bali mikono gyegye emitwalo 4 egy'abakozi ba gavumenti. Era ndowooza nti twebaze Katonda olwa gavumenti ekuuma abantu n'ebintu byabwe. Naye bino ebirala ebibaamu kati ng'ekino ekya chicken capital enkoko. Eta sente zikulundira enkoko tukuwa amagoba. Kati nga bano ababbi b'enkoko bagwa mu matuba ga mirundi 2. The greatest crime to this world is paper money. Kati ekyo Peterson kyabadde agezaako okunnyonnyola aliyo ng'amugamba nti tosobola kuvunaana gavumenti bubbi bwa ssente kubanga obubbi bwa ssente buli wamu. Twabanyumiza dda wantu mwagala kubyogerako. Obufere obusinga okubeera obw'amaanyi buli ku Wall Street era buli mu Federal Reserve Bank ne mu IMF, ezo international organizations
bwe bufere obusinza okubeera obw'amaanyi mu kubba abantu nga bukozesa the greatest crime of all time gye bayita paper money. The second other crime is the law. Abantu abo bonna bajja ne baregisitaringa mu gavumenti. Abajja kuba supervisinga be batoomu oba abaana b'abatoomu be bawaayo akasente nga bavudde mu bitongole ne batakwasisa bitongole mateeka kubanga ebitongole bibawaayo akasente. Kakati oluvannyuma lwa byonna byonna gavumenti era neevunaanyizibwa. Kati mulaba kye nabagambye nti buli kaseera gavumenti ejja okuwunzika nga yeevunaanyizibwa naye nga ye erina obuvunaanyizibwa okukuuma abantu n'ebintu byabwe. Kale n'olwekyo tosobola kuteekawo mateeka gakuuma abantu to the extent nga gabakugira ne ku mirulu gyabwe ne ku butamanya bwabwe. Gavumenti ekulembera abantu abatamanyi nga bali ebitundu 7. Nyinza n'okuba percentage empadde entono naye abantu abatamanyi the ignorant abali galibu bali ebitundu 7 ku miliyoni 8 zetwogerako eza bannayuganda. Namba ntono nnyo Musumba. Kakati abantu abalina omululu ku ezo miliyoni 4 bali ebitundu 9. Olwo kati ebitundu 9 n'abakulembeze bennyini nabo bennyini ba mululu ne bakulembera nabo ba mululu ngo batadda. Kati abali wano nga mwali gye nnali nga Serubidde nga Pedisoni n'abalala b'endaba wano nga mwali gye nnali mujjukira projekiti ya Kezimbira. Kati gavumenti tugireke leka twogere ku ddiini. Mujjukira Kezimbira Yesebo ne gye kyaggweera ne ssente ze baakuŋŋaanya mu bantu. waliyo obukadde bwange oba 6. Mujjukira projekiti y'eddwaliro. Kino kya ddiini kyokka. Mujjukira projekiti y'eddwaliro ne rediyo n'omutayimbwa ne ssente ze baakuŋŋaanya mu bantu. Ebintu bino eby'obufere byonna bikolebwa mu bika, mu madiini, mu associations ne mu bantu abeeyiya. Kakati gavumenti esobola okujja odita w'eggwanga kozi bamuyita batya Pedisoni wali okumpi ne ofiisi zammwe. Auditor General. Auditor General tumukwate agendeko mu madiini. Wajja kubaawo etteeka eri mu kugira. Naye ate bannayuganda bennyini be bali mu kubbibwa. Kubanga crimes ziri ebbiri ze nabagambye money and the law ze zisinga okulumya abantu. Nti oluusi gavumenti niyo beeyagala okugenda okukola ekintu ate waliwo etteeka erikugira. Kakati mwagamba nti muguddewo capital economy mugiguddewo. Abantu baleese simanyi chicken capital gye baleese. Kakati ogenda bayingiramu oti mwawadde okulaba kana akasajja akasevensidde akalema akeewakiso akayina bangafi. Bangafi yakalituusi. Yesebo. Yakalituusi eyo n'emiti. Naabo balina lwe kiri baluka. Mwebale nnyo. Kakati kali ku buli rediyo yonna na buli TV Kasozi abeerako ayogera olwogera asobola okwogera n'akulaga nti olina kugenda mu kyalo kubanga okukola kukulemye. Omuntu abeera atya awo ng'alina emyaka 4 nga talina waasula ng'okyagula emmere ng'olina emyaka 4 ogula otya emmere ng'olina emyaka 4. Kati bano motivational speaker ne bannamawulire be baleetedde abantu obuzibu. Nze ndowooza ekisingira ddala okubeera ekikulu akasevensidde akale yeegonsentero no bantu banejala kiveeyo bulungi ononsonyiwa ssebo. Kakati nze ndowooza nti ekireetedde abantu obuzibu gavumenti ndowooza bwe tulina ogivunaanira mwami asiimwe eregulating etya midiya kubanga abasajja bano bakuŋŋaanya abantu ku midiya baba bakuŋŋaanyiza. Ne bano abafere ba kyaki Tom Wedda bayogerako nabo bakozesa midiya. Gavumenti eremeddwa okuregulatinga midiya awo nzikiriziganya nayo. Naye sobola kuvunaana gavumenti ku bantu ababbibwa. Nedda, abantu babbibwa mu mateeka. Musumba ekya midiya gavumenti eremereddwa, gavumenti egaanye ezibye eriiso lyayo ku ekyo. Omuntu abeere ku midiya kuno agambe bugambi nti enkya ssaawa 5
Museveni tumuggyako. Okiraba omuntu oyo bujja kugenda okukyanga gavumenti emukutte. Gavumenti erina media n'obusobozi erina. Wano gavumenti egaana buganyi kukola buvunaanyizibwa bwayo media. Kale. Neyanza moderate. Okumanya abantu babbira mu mateeka twali wano weeks nga 2 eziisa abasinga temwaliko. Ekyo natunyumiza IPO ya kampuni emu mu Uganda wano. Aizayo Webale nnyo. Bakipanzeemu. Naye olwaleero Katikkiro wa Buganda ali omu kwabo abakubiriza abantu okugula emigabo. Kubanga mulabirako ddala. Bweraba engeri gye babba Abaganda ku kettu. Kyobulaba Katikkiro wa Buganda akiri wakati. Nze mbabuulira banna era bannaye nebaza Katonda ndi mubulizi wa njiri tuwakanya amateeka bannanga amateeka kituteeko ndowooza toka n'okufuna discussinge ku tteeka kyekinga ne balooya bali wano tulagire ddala ensi nti one of the greatest crimes to this world is the law bannanga amateeka kintu kikyamu ate kintu kirungi kwegamba osoberwa eno foreign world gye tulimu osoberwa muteeka mwennyini kati nkulayire tola nti aba kitchen capital bakutte kimanyi chicken capital bannange babayita ba capital chicken kati omubbi ate erinnya ly'omubbi asoma mu chicken capital mbwa ka 7 sida akalema tokamanyi tokalaba kabbangafi tokalaba. No, I think Isaiah makes a good point. What I want to babira muteeka. Nze mbabuulira abantu bababira mu mateeka. Iyo muku kubbi obuli wano. Bwereka tugenda mu kooti, bwe tugenda mu kooti abagaa muno simanyi Peter yamanyo bitereza akakabbi ako organization akakabbi. Bwe banaagenda mu kooti mbolere Kasule bba wange. Endagaano ze muwandiika wano nga muziwandiikira mu mululu temumanya tteeka kye liri mu kugamba kati organization eyo mugikwata ne mugenda mu kkooti ejja bba wangula kubanga eri mu mateeka kati olwokubanga olwaleero wakuna leka mbaine ekyokulabirako ekira kimujja okukkiriza NRM eri mu kutwala ebibiina ebirala ebyobufuzi mu mateeka ebitwala Besije Semujju Lukwago mu butuufu nga tuli mu by'opposition ebyaddala batuufu naye mu mateeka si batuufu era mujja kulaba delegates conference bw'eneetuula kiki kye gavumenti kyejjoyisa oba amateeka kyegenaayisa bajja kuyisa bali abaguli kubanga bali mu mateeka n'obufere bwe buli biri mu mateeka akasente kennyini gwe kookutte badde nnoonya wano akasente bannange ani akola amateeka badde nnoonya wano akasente abantu bwe bagakola badde nnoonya wano akasente naye akasente kennyini gavumenti yekola amateeka ssebo tasaako omukulu oyo kati akasente kennyini kookutte akasente kennyini kookutte kakulagirawo dda nti it is a corrupt entity akasente ako kennyini it is a corrupt entity naye kakati eyo debate yawala nnyo tetugirinaako na solution naye kyetugezaako okugamba kiikino nti nga tuyingira mu bino ebintu ebyebibiina tewaliiwo kintu eno ye principle erina okutugayidinga ffenna okwewala obubbi tewaliiwo kintu kifuna kiralu nga kituufu omusajja agamba mbumuweereze miliyoni emu akuzimbira ennyumba mwana wa nnyo yali gukikulu akafaananyi yakuzaala ye yennyini afuniramuwa alyoka akuzimbire tuweereze miliyoni 2 tukusimbire emiti kuweeka 2 mu myaka 10 ofune miliyoni 2 kakati leka mbuze ekibuuzo yoyo kyemaani wa bbanga ffe agenda okunzimbira emiti talina bakikaabe bangi nnyo kakati lwaki anoonya nze anti akunoonyeza ku TV gavumenti zeregulatinga mubeera ku YouTube oba ku social media ne mulaba abantu abagamba how to make money at home how to make $500 a day. How to make $500
$500, you just only need the laptop. Abo baana bannyoko. Tuli munsi kubanga muboti akafaananyi. Okuba muboti akafaananyi. Laptop or smartphone. Tuli munsi nga mulimu omusajja amuyita Jeff Bezos azitowa obuwumbi bwa $1 ndowooza buli mu 7. Figa simanyi oba ntuufu. Busukkamu negenda webali nnyo. Kakati waliwo Serubidde ye tayagala kubeera nga Jeff Bezos yazze agamba Isaiah engeri y'okugaggawala. Buli muntu yenna yina afunye engeri y'okugaggawala agituulako. Leka nkuwe ekyokulabirako. Abali wano nga bwe tuli mweno kkoole ya Zoom bameka kufa abeetegefu okutunnyonnyola nga bwe bafuna. Mweno kkoolo yokka mwe tuli. Nze njagala mugambe. Kakati abantu bajja ku mpewo ne babagamba engeri gye bafuna ne babagamba nammwe mujje tufune. Ekyo gwali okirabyeko. Naye kati ekyo nenga mwabajja musooka kusasula. Musooka kusasula. Musooka kuteekayo ssente. Kakati really nze ndowooza nti gavumenti yo weeri ejja kubeera bwetyo mpaka kubanga ne gavumenti nabo si baana bannyoko. Mbu gavumenti tetufuddeeko ebafaako yajja bafaako. Nze kyovula ebimu ku bintu ebimpagiza Museveni ze statement zaakola. Mwajja nga ne mugamba president civil servant mukozi wa bannayuganda naga bannanze siri mukozi wammwe era sina munnayuganda gwenkoleera. Nkoleera mukazi wange n'abaana bange. Museveni mutuufu n'ababba akachina abamanyi. Naye Kyagulanyi ye agamba nti ye alwanira bannayuganda wamma mwami moderator. Oyo muyaye mulala oyo. Twaganye logic wano n'obufilosofa. Naye omukulu akkiriza nti oli muyaye sebo mpunzise neeyanziza. Webale kunzizika. Omanyi Tom twali wano ku Thursday wedenaga bwe neefuga moderator tompa mukisa kwogera kakati. Leero sijja kwefuga moderator. Olwali aganye okwefugirako ddala. Kateze ekinya Tomoli wakavuyo nnyo musajja gwe. Singa ekyo ekifo ekitwala ku street singa gavumenti eno yavaako dda. Nga tolina bulinzi kuwa. Twala butwazi. Sinaga kuba Banyarwanda ndeka. Anyway, tugendeko mu maaso. Bali babozi ba Petso tunaboogerako olulala. After ne Petso nnyini taagala boogera bayinza omugoba ku mulimu. Tugendeko mu social topic. Social topic ya leero ekwata ku strikes mu masomero oba ne mu university of course tusobola okutuukayo. Naye nga case study gye tukozesa ya Ntare weekend ewedde abaana ba 6 abali okumpi okutula ebibuuzo beekalakaasa. Bagenda ne bakuba of course amadirisa ne waliwo CCTV system bali bakagiteeka ku ssomero okumonitoringa movements zaabwe ne bagikuba ne bagyasa ne banoona buli ebintu byonna. Ku Monday ariko nakirabirira n'aba story headmaster n'agamba abaana bonna mbagobye. They have been expelled. Then of course board etuula nkya okusalawo final decision ndowooza bayinza okuvalulinga headmaster. Naye nga the point is mu masomero ne mu era Peter ngenda kutandika naawe ne mu university abaana baliraze batya obutali bumativu bwabwe oba obutakkaanya bwabwe ne either n'amateeka agabateekeddwako oba n'embeera endala. Bw'ogendako mu universities ezimu nazo zisinga okustrikinga. Makerere edda yalinga estrikinga nye ennaku zino simanyi. Naye Makerere edda ssebo nga bwe strikinga wandegeya n'akulabye bwayise bwolona comes to stand still kubanga Makerere abaana beekalakaasa ne bookya amamotoka ne bakuba abantu emigga batambula ne balya capati wali ku wandegeya mu katale kwegamba abaana obijjukira nga Makerere striking omanya ennaku 2 terikola bw'oba okolera around Makerere zokka. So abaana oba abayizi baliraze batya obutali bumativu bwabwe ne university oba ne management y'amasomero oba institutions balimu. Petero kantandike naawe ssebo omusomesa munno avuddeko simanyi kimutuuseeko.
badde gundi MacBook ye badde vumbeera mutwale eri nammwe basajja batiisatiisa MacBook bitya MacBook tesobola kuvumbeera si MacBook genda mu maaso badde vumbeera kati omanyi kati ndi ku Common 20 basajja batiisatiisa kati kwetuzze mbawulira era Common erikiriya tugiwulira erikiriya esinga MacBook naye mwemba manyi muyinza okubeera nga mumanyira bumanyizi nga terikkirira ompulira bulungi tukuwulira genda mu maaso ye taata tukuwulira abasomesa mutumanyidde bannaye ku foramu eno mbwaka 7 sidaakalema esirabangayo musirungono muno saaga omuntu n'okukola description tuli ku strike taata abalema baveeko tuli ku strike eso banga kati mugamba nsonyiwa okwogera ku bulema banaye munsonyiwa nimenyeewo naye ko kalema ali owange mbadde nsaba ntandikire ku kibuuzo baana ki otegedde baana ki awenzenze bwenjagala otta yes abaana beekalakaasa nga sinatuuka na ku nsonga zibeekalakaasisa nze mbadde nsaba tubuulizaawo tusooke tubuulizaawo baana ki kubanga yes nti mbadde nkyali ku baana ki kubanga baserubidde abaana ekika baserubidde gw'omanyi nti nno okulipooti okuddayo obuzzeeka mbu tokoze end of term obadde mulwadde omusujja nga taata akubabika n'osula ewasengaawo ekiro ekyo wamisinze ekigezo wabadde mulwadde wabadde mufu wamisinze okukola ebigezo wabadde mulwadde omusujja wabadde ofudde ekibuuzo ekiddako wamisinze ebigezo wamisinze n'emmere owulidde kati yes kati mwana baana kyabeekalakaasa ngodde ewa mwami wamala ye taata wange ngodde ewa mwami wamala mbu Peter mbu bamugobye mbu beekalakaasizza mbu simanyi mbu babaganye essimu ku ssomero babaganye essimu so ne baasa amadirisa baana ki wane waffe wano ekyambogo waliwo omuyizi ali mu mwaka gwa 3 bamuyita Calvin Matovu ali mu mwaka gwa 3 ne bayizi banne bamumanyi ye akola bibuuzo tabeera mulekica mu timetable y'ebibuuzo bwefuluma ng'ajja ndowooza aba alina banne abo bamukoledde tests oba ne coursework omwana twamuyise wano juzi ono mu office mu kakalabizo lyaffe wano naye ng'omwana oyogera naye nga bw'atambula nga bw'apoketinze twagenza omunoonyerezaako ng'ava mu maka magagga kwegamba ng'alabika yajja wano nga bamusumbuwa abazadde bamusumbuwa bamusindika ajja wano afune akapapula kyokka talina budde ali busy anoonya ssente owulidde kati nga tetunatuuka baana ki twabeeranga wano ku kampasi mwenna abali wano ndowooza mwali ku kampasi nga weewe ng'olina woolaga solida naye ng'olina wookoma n'omanya ennaku yo no nga tolinda poliisi jeti
Katulinda police. Oyina just olagano basolida n'olagano kasolida. Bw'ojja olaba ng'omuyeeye gugize guti ng'owemulungula bw'oti ng'odda ku hositeero ng'otereera. So nga tetunagenda ku kisonga kye baana ki? Abaana munnange tulina abaana abali entitled. It is my right. Omwana Mr. Mukwana Jabe, omwana twagenda okuinvigilatinga, omwana ng'amaze ayambadde olugoye amaze gatuula. Ne tugenda tugamba mukama waffe senior. Mukama waffe senior Nena mukujja kakajjanje ekigezo kyali kuntuula. Omukulu wa Common nga tetukyamuwulira. Common trying agenda kudda. Common bwetu. Ate kulwa. Common egira nebuukako nedda. No, wabadde wana babadde bankubira kati ate esooka ne switching off n'ebirala ne abakuba ne basooka bayitamu. Kayoma Common 20 genda. Yes, kakati ate nekomawo. Mumpuliraawo? Tubadde tubuuza nti ekigezo kyali kuntuula ssebo. Kakati ssebo ne tusindiko ne tugamba mukyalo omukulu nga ffenna kwegamba sina maama affe wabula atuzukuza ayogereku n'omwana yesimba mu mukyalo omukulu ali jjajjaawe namugamba it's my body, they are my clothes. Otegedde? It's my body, they are my clothes. Okitegedde? Kakati nga tetunnabagoba bonna oba nga tunnanoonya na nsonga ebeekalakaasisa abaana kika ki? Betukuza abannaye ekyo kikulu. Abaana abatagambwako, abaana bebaga bammenu, abaana bakoma mu holiday. Abaana bakoma mu holiday. Hello? Omuntu amalayo ensonga ye. Yes, mbadde mbagamba nti tulina abaana era Musumba Isaya ajja kujja n'abatunyumize abakomawo eka mu holiday nga mami ababuuza what should we cook today? Spags? Rice? I want noodles? Otegedde? Abaana ababuuza, tulina abazadde abeebuuza ku baana be banaalya. Tulina abazadde abatwala birthday party ku ssomero. Oh, it is Divine's birthday. It is Divine, by the way. N'okuŋŋaanya Kaliisa, n'okuŋŋaanya Servidde, uncle wa Divine, n'okuŋŋaanya Kayitesi Ssengawe. Oh, tugenda nga tuzunza keeki. We tuzunga keeki. N'ebisoda ebinene. Owulidde? Tata Divine terera wakusimule. Asitula Kaliisa kitaawe n'akuyisa Servidde uncle we n'asitula Kayitesi Ssengawe ne tugenda nga tuzunga birthday. Otegedde? Kakati bannange beeba abaana bonna, abaana waliwo ekika ky'abaana ekyekalakaasa. Kugamba bw'okuza omwana bw'otyo tekyewuunyisa wajja eno waggulu ne bamuggyako essingayo kya essomero tekyewuunyisa kyogamba Peter. Juzi omwana ono gwempanika nze omwanika we ddiini etta wiiki kati nnamba mbadde nzirayo eka omwana bamugamba bugambe kitaawe akomyewo abeera ku ssimu eya nnyina. Ekyo nakyo nkyogedde, abeera kale ku ssimu. Owulidde? Ng'ali ku bali ku Jim Jam, bali ku Cocomelon. Bwebwo sibumanyi nnyo bana. Buli awo omwana bwagira bw'ati amanyi buli kamu ak'okunyiga. Mwana wa myaka ebiri n'ekitundu. Amanyi essimu buli wamu wonyiga.
atamanyi okay bamugamba takwata gambe ku community ya kitaawe tagikwata omusanga ali ku gundi ekisimanyi baba black sheep wavaawo kikwing omwana ow'emyaka 2 n'ekitundu amanyi peesa erya smartphone amanyi wanyiga n'ereeta light amanyi wanyiga n'agenda mu photos my god otege omwana n'atuuka okuwebaka essaawa 6 omwana wa myaka 2 n'ekitundu owulidde maama wa akuyira amazzi agookya anti naye n'olwe lubaawo embibiri mwansobera bannaawe Serivide si musajja muganda Musumba Serivide si musajja muganda owulidde kitawamba maliriza ngendeke bakitafe mu Katonda Musumba anti waliwo essaawa y'okwebaka ng'ogeregeza amazzi we bagayiweera wa mu mbugo n'okitegeera owulidde omanyi zammwe Peter maliriza ngendeke w'omulala wamma nga engeri bw'oteebaka tomu muyaye muvu maliriza ensonga yawamma Sebo mbadde nsembyayo ekyekika ky'omwana nkimaze mbadde nsembyayo sebo communication discipline or communication strategy mu Meeyi wa 2023 omwaka guno gwennyini we tuli abaana bafaana ekyambogo beekalakaasa nagoberera ensonga zaabwe mu kwekalakaasa okwo siri admin naye ng'omuyizi ng'omusomesa nagamba oba ku luno kanoonyereze basabo ne bannyabo ngenda okukinoonyereza ng'obukulembeze bw'abayizi bwali bwawandiika amabaluwa ge twali tetukyalina muwendo nga basaba okwanukulwa n'okwadresingibwa ku nsonga ezibaluma omwali sakyagi omwali results zaabwe omwali allowance zaabwe ez'abaana ba gavumenti ze baali bamaze semester 4 living out allowances zaabwe nga tebazifuna semester 4 nga obukulembeze bw'abayizi buwandiisa amabaluwa n'olunaku lwennyini abaana bano bwe beekalakaasa twayagala okukubira bonna ababavunaanyizibwako nga teri akwata ssimu nga teri ayogera tugamba newabaawo n'obwo obunafu nti waliwo communication disconnect wakati w'abayizi n'abasomesa oba n'abakulembeze b'amasomero kwegamba nga ffe buli we tujja abaana bwe muli nabo bya myaka 23 myaka 24 myaka 25 naye ffe bwe twagala okwogera twogera from a commandeering instructive perspective abaana baali bawandiisa amabaluwa nkugamba nga basiikinga redress nga they had even lost count of okitegedde kati n'olunaku lwe bagamba nti bagamba bana enkya tugenda sittinga down tugenda kwekalakaasa olw'ensonga zino otegedde and no one tewali officer addressing nsonga kati newabanga waliwo nawo communication disconnect kati ebyo madde mbyogerere ne waffe waggulu ku ssettendekero kati ate common 20 bazemule bamu kigenda maaso Peter thank you God obudde bungi ko kubanga obedda sinakuwa mukisa kwogera ku nsonga ndala kitaffe mu Katonda waali awo waali wano muwe soka naye omumpe nveeyo olumweyo uno esebo omwami wa MacBook Owekitiibwa Ssebo tuli ku strike mu masomero mu university n'awalala nsonga ki ezireeta strike lwaki abaana ba optinga for that kind of ki lwaki baasa amadiisa oba ne bookya essomero ate waliwo means endala nyingi ez'okuresolvinga conflict tetusomesa conflict resolution ku university for example tandikira awo
Yeah, well, ekyensonga ya strike is the destruction of property and life. It's not new. It has been here for so many years. There was a destructive strike in Kira College Butiki in 1999, where they destroyed property of teachers and school. There was a destruction in Mali High School, where they destroyed the full library in 2000. There was a destruction, there was strike in Makerere during Norbert Mao's time, 1992. There have been strikes, so they are not new. To me, they are not new, and it's because there is a system that has produced these people. And that system will continue and continue. The burning of schools, the destruction of property will continue until humanity understand the power of communication. You know, this is something that people take so lightly. Right? Today I was presenting my paper, and one of the things I mentioned it. Come on, clenching it so with. One of the things that you mentioned. Am I on? One of the things you mentioned. Yes. It's hello. Yes. So I was saying that that humanity have underrated the power of communication. Some people have deliberately refused to learn. I was saying that you talk to somebody and somebody tells you that for me, I'm a Muchiga, so I'm supposed to be arrogant and rude, and you think that goes down well with others. And yet communication shapes people's concept. The manner in which you speak will either destroy somebody or build somebody. Those who have power can use the language the way they want. You can call somebody pigs, you can call somebody, but as long as those people are powerless, they will keep quiet. But when opportunity is provided for them to pay back, they will. Many times people don't react because of the events at that time. Many times people react because of so many events so many years ago. When a child beats a father when he's at the age of 20, it's not because of what the father has done when he's 20. It is an accumulation of things that have been happening. So communication has failed both the teachers, the administrators, the parents, the pastors. I've had a pastor who abuses people, and tells them, in other words, he's telling them they are fools until he speaks sense to them. There are many. So strikes, chair, I'm sorry to say, it's not the beginning, neither is it the end. In human civilization, what makes civilization sustainable is when a community deliberately chooses how they communicate. Because it's not what we say that normally matters, but the manner in which we say what we say. So n'abaana abo okweyisa bwe batyo ab'entare, I want to tell you, there is something big. So people may be applauding this man for expelling in disciplining students, but they don't know that these people have a role to play. The students have probably in several ways tried to communicate to these people, but they don't listen.
So human beings will always get opportunity to react in that manner. Last the chair, somebody said that there is a theory known as queer. Queer theory suggests that people will resort to the vulgar or obscene use of language as a weapon to fight oppression and discrimination and any form of discontent. Of course, the case in point is, you know, our well-ready Stella Nyanzi, many people attack her for being vulgar, but Nyanzi is a type of a society we are living in. Today I read another poem, my God, I'm going to send it to Chair, you'll see it, about teachers. People who are celebrating Teachers' Day. You know, so Chair, I want to conclude by saying that the students maybe they are the ones to blame on the surface, but deep inside, the stakeholders have failed those students. I submit. Okay, thank you, sir. Oh, Mundiwo kati. Yes, sir. Strikes. Lumu nagenda ku beach. Ngenze ne mukyala wange, I think n'abaana bange bo bali babiri basatu sometime back. Kati batudde ku butebe n'akameeza ne soda, omwana kyava atambula okuva somewhere n'ajja ku mmeeza yaffe, yali wa myaka ndowooza ng'esatu mulenzi, and he picked my soda. Kati nentunulira nga tewali muzadde yenayina agetinze concerned kwona omwana, kyenva muggyako soda. Kati bwe muggyako soda ne walyoka wabeerawo omukazi eri agamba atuma maid, oba yamuyita linnya ki, oba Ivan oba ani, genda gyewali wali. Now oyo naye muzadde, omwana oyo balina awateeka okuba nga either ali mu S3 oba S4. Kati omuzadde afaanana bw'atyo, azadde omwana amukuzizza bw'atyo, amututte Makerere, amututte Ntale, amututte Ekyambogo. Kati omwana afaanana bw'atyo, myaka esatu alina na discipline egenda bugenzi kuba strangers n'anywa so nalimulekesa naye nagamba nti kati omwana afaanana bw'ati, ani amuzaala? Ngenda okulaba nga mukazi ali wali ne maid. So ensonga ziri bbiri. One, abazadde engeri gye tukuzaamu abaana ekunuukirira tetuukiridde. Abasomesa mu matendekero bagaanye okukkiriza nti abaana be tubaweereza ba mitwe miboofu, kubanga ndowooza n'abasomesa bazadde bafaanana nga ffe abazadde. So bo abasomesa balowooza nti abaana tebalina kwogera, tebalina rights, tebalina kubaako na kye babuuza, ate ng'abaana be tubaweereza ffe bafaanana bati. So ndowooza nti abasomesa basooke basesetuke bakkirize nti omwana agenze ku ssomero azze alina akatiba si ke kano omusomesa kalowooza, azze atendekeddwa mu nneeyisa efaanana nga bw'eri. So kati abasomesa baba bakwata abaana no bamanye nti abaana basobola okuvaako obuzibu. Senariyo nga Reverend gy'abadde anyumya Peter, ettendekero ne litafaayo ku baana bano, ki kye baagala, ki kye bagamba, naye ne basuubira nti abaana baana. Omwana bw'akula n'aweza emyaka 17, 18, omulembe guno oyaba takyali wa kuboggolera, aba wakuteesa na kumugamba bugambi ategeera ensonga. So ndowooza nti abasomesa should style up, kubanga kino ekyabazadde n'embwa zizaala, ekisota gizaala, fenafena ne tuweerezaayo matendekero. So tuli mu katyabaga k'amaanyi over strikes. Edda strikes of course zaaliwo, naye nga n'engeri ya strikes ezo teri nga kaakati. Edda omwana bwe yakolanga ekikyamu nga basooka ne bamukalakata kibooko ku ssomero ne bayita omuzadde, naye n'amuvunaana
oba ne bamuwa omuzadde n'agenda naye n'essaawa zino omwana bwe yeekalakaasa omuzadde ajja ku ssomero n'avuma ab'essomero naye ng'omwana yavuddeko obuzibu neyanza saba omuveeri kale naffe tweyanziza Isaiah Wanjisebo. ozeeyo ekambu mwayokyeza essomero babaganye essimu kitaawo actually gwe taata w'omwana gwe taata w'omwana Nze tasobola kudda. Nze tasobola tasobola kudda waka anoonya gy'alaga tasobola kubanga divine mufujja eringi ly'ayina yeesaako ku mu situation juta mu ndowooza ewedde yeesaako mu situation naye ku luno nga tali guilty musajja wattu kakati ne babakwata ne banne abavubuka basatu ne babatwala kati ne babawozesa kakati ne baga nti kale tuzudde nti gwe naawe oli mukyamu naawe toli mukyamu naye mwenna tugenda kuwandiikira bazadde bammwe kati vai n'abagamba nti mumwe muwandiika ebbaluwa nga mugiwandiikira kitange mukaatirize nnyo nti nze ndi victim mu nsonga eno kubanga ye tayagala nakumanya bumanya nti no neesanze mu kifo ekifaana bwe kityo kaakati yenze ekisooka bannaye nze munansonyiwa oba lwakubanga tobye nnyo nze omuvubuka namugamba nti ebintu kasita olaba nga bikulemye kwata gago nange nkwate gange tomumanyi sikumanyi kati nze siri muzadde alina akakwate ku mwana namugamba nti muwanika buwanisi naye bw'aba nnemye siripootinga gy'ali ndipootinga eri Katonda nemugamba nti omuntu gwampa okuwanika ssebo wuuyo annemye n'atwala omuntu nze sirina nsonga lwaki nfa n'omwana Katonda gwe yatonda mu kifaananyi ki owulidde nze ndi mukristaayo obubonero k'obukristaayo akasooka kwe kuba nga tolina kyakufiirwa muno mu nsi kasita otambula ng'olina ebyokufiirwa weekanga gw'ofudde kubanga oganye okuta byolowooza buno ojja kubifiirwa kigambo ekyo banaye kyenjogedde kinene ndikidda namuko nenkibuulirako kuba nkyogedde emirundi mingi owulidde kakati moderator musoma lindako ssebo odduka komawo bambi olina audience wano ssebo ddamu akantu ako ebintu ebisingira ddala obukulu mwene ensi bw'oba oyagala kuyita mu buno obulamu oteekwa first of all okukkiriza Yesu naye kakati ekyo bakyonoona bwekyogamba tebakitegeera naye leka nkubuulire characteristic y'abantu abakkiriza Yesu fe abantu abakkiriza Yesu tutambula mwene ensi nga tetulina kyakufiirwa mwene ensi kasita ogitambuliramu ng'olina ebyokufiirwa ebintu omuntu alina ekintu ky'okufiirwa y'oyo atata omuliro ne bwe guba gwaka ne gwokya emikono gye egikutte mpaka nga gikutuseeko naye nga tatadde kubanga alina ekyokufiirwa nze mutabane namugamba nti nze nkuwanika buwanisi toli wange nkuwanika buwanisi oli muntu wa Katonda yakutonda mu kifaananyi ki kati sirina nsonga lwaki nfa naawe gwe bonaolaba nga bigaanye kuba zino school fees zensasula zisasulira future yo zirandibadde zikozesa ebyange naye olwokubanga nyina mandate ey'obuwanika kati nteekwa zisasula future yo gwe gy'osomera namugamba nti divine olina waddembe okukula n'otandabirira kubanga ye omukulu yeye yaŋŋamba n'okuŋŋamba nti bw'ali baakuze ng'azimbye simala gajja wuwe bw'atyo bwe yaŋŋamba ne mubuuza lwaki mutabani naŋŋamba nti olina olugezigezi lungi ojja kutuuka ewange otandika okulagira kakati omukulu ye bw'atyo kakati ate goteeberezaamu abazadde b'Entale ekibiina ky'abaana 205 baasasula emiliyoni ne miliyoni kwa kakati okutwala omwana mu senior 6 oba osasula obukadde 2 bwa school fees omwana agenze ku ssomero yeekalakaasizza miliyoni 2 azireseeyo mu kwekalakaasa myezi 2 okukola ebibuuzo mwezi gumu wiiki 5 abuzeyo wiiki 5 zokka yeegasse mu kwekalakaasa omwana wa senior 6 mwana mukulu ensonga lwaki aba senior 6 bebeekalakaasizza lwa nsonga ku high school mwenna gye twasomera mujjukira nti kasita obeera ku senior 6 obeera elder of the school kati balina iga eyo nti be bakulu era be baagala okwogerera abalala era be bategeerera abalala bano be twogerako ba myaka 16 17
Batinejazi nga bwe mubamanyi bo bamanyi bategeera kuba nabagamba ekintu ekisingira ddala okubeera ekizibu ku tineja ategeera okusinga be yasanga ku nsi era bensi bagimanyi okusinga ffe ebyo bulijjo mbigamba mutabani wange nga divine wansanga wano gwe lwaki olowooza nti olina ebintu by'omanyize byesimanyi naye bwe batyo beetwala bagudde ku ssomero byonna baliyuzaayuzizza kubanga bakutte bannaabwe n'amasimu ababadde bawolereza wano bebakutte n'amasimu ababiri ne bagamba nti lwakuba kale essomero teryagala tukyogereko naye abaana amasimu badde bagakozesa risaaki ekyo si kikulu. The argument is not esimu badde mugikozesa ki no, the argument is kusatula gye wasayininga essimu zikkirizibwa ansa nedda kikyamu. Naye kakati mu baserubidde ne bamukwana bali ku university abali mu kusomesa communication mutunnyonnyole yo communication ekola etya mu culture kuba Uganda erina culture y'okwekalakaasa si Uganda yokka ensi yonna eri mu kwekalakaasa. It is like okwekalakaasa kakati kufuuse solution ku buli kintu. Abaana bano batandika ddi okubeera violent bwe bati kubanga bwe badde ewaka basanga omwana asomera Ntale wadde ewaka asangayo mukulu we ali ku university Makerere. Ku university Makerere bo bekalakasa bwatugenda nanyumiza tebamanyiira you ban the school. Headmaster mumukwata waliwo abaana bekalakasa ne bakwata headmaster ne bamupakira mu motoka ne baleeta motoka endala y'essomero eya pick up ne bateekako ebintu bye ne bagivuga mpaka ku kyalo ewaabwe. kale mujoga byanammwe abaana babikolera ddala. Mumanyi abe Makerere bwe baakolanga abo bapita basomera e Makerere mumanyi abe Makerere bwe baakolanga Wandegeya yenna n'asanyalala. strike zedda abaabo Kwebale nnyo kakati abaana bwe balina bato baabwe. Edson awanise moderate. Edson bano bebentala nti ba Pedson. Yeah, I'm going to come after Isaiah because me I have a different angle. Kale Omwoyo ogwo ogwekwekalakaasa tuli ffenna tuteekwa buteekwa okubaako n'ekintu kye tugukolera kuba okwekalakaasa nayo communication. Eyo nayo communication. Kakati okwekalakasa tukufudde the culture of communicating nti bw'oba ne mu constitution mwekiri eya Uganda oli waddembe okulaga obutali bumativu bwo ng'oyita mu kwekalakaasa. Naye abaana bwe babayingira institution tubajjukiza nti eno institution ne gana amateeka ge gano ge tugoberera. Okwekalakasa kuli part of that. Bano abaana abava mu famire engagga abaagala rights zaabwe okubeera n'amasimu bw'obagaana amasimu kubanga ewaabwe tebalina kye babagaana. Bali abaana obwedda Peter baabuuza nti baana ki ewaabwe tebalina kye babagaana nolwekyo no mu institution tewateeka kubaako kye babagaana. Abazadde ne batabajjukiza nti wano wooli tewaliwo kitaawo n'ennyo abakuleka okukola buli kimu wano olina okugoberera amateeka okubeerawo. Ekalakaase essomero tuliyokye ekakana ng'omusajja bapakidde abaana 205 ate ebbaluwa egamba mbu indefinitely ebbaluwa bwetu bwegamba muleta singa mbadde nyina obudde nandibasomedde lwakuba ebbaluwa yansobedde egamba on this day the 3rd of October 2023 ate bwagenda gisistampinga nakubako stamp ya 25th September 2023 kwegaba banna. It was corrected. It was an error. It was rectified. Pedson ngenda mu maaso we Pedson yewentale wa. Hello? Yes, Ped. Now, I'm going to give a different angle, and the angle I want to give is
the management. I think the team Chambogo is one that was trying to bring it up. You see, the problem that school managers face is that they fail to manage these students properly. I think there should be like a proper, what can I say? Schools are managed by teachers. The people who are handling these students are teachers who study education, teaching, but they fail to understand that other aspect of whom are we managing. Now, if you look at the schools that strike, are the schools that have been given that freedom. Me as in Ntare, in fact, in our group, people are asking why are they even putting their camera? Why are they even putting their camera? Someone was in, some of you are saying a school was not even supposed to have a fence. Why do you have to even now install cameras? What are the cameras for? Now, Ntare School was a school that had freedom. For us, you could just go out as long as it's not class time and as long as it's not at night. You go out and you have to come back on time. You understand? And that was a culture from way back. Weekends you go out, Saturday, Sunday you go out, evenings you go out, as long as you come back before preps. Now, when a new headmaster comes and starts bringing those funny restrictions, and Saturday the guy even started from the school, starts bringing those funny restrictions. Now remember, you're handling teenagers. Now me, I'm speaking from this. Me as a victim, I was expelled in senior 6, and it was not a strike, but I was expelled. That age that age between 15 years from senior 3 up to senior 6 is a very, very difficult, challenging age, and that's where so many students get lost. The people who get expelled, the people who give up on school, the people who get into alcohol, drugs. So it's usually that age, and the moment you don't handle it properly, that's where so many kids get lost. Now, a poor thinking headmaster thinks that by students striking here and there, you have to expel a whole school. Okay, that one will come to that. But my issue is that these things have to be managed. If you have a school like Ntare, you know your kids, you know this is the culture. Then start thinking about how do I put bagaras instead of just glass windows. How do I make sure that I have a police around the school? So that you do a preventive, but not a reactionary one. Because you see, the moment you continue giving these kids freedom, Ntare School was started in 1956. The first strike was in 2001. And so many years later, I think the second strike was over in 2011. And then after that, they've been having a series of strikes. So you can ask yourself, how come in the first 50 years, there's no strike, and then now strikes start coming after later? So it's because of that silly poor management that these other people want to bring on the school. They want to change the school culture, and that's why all these things are happening. So I think the issue is on the management. They need to start training these teachers on top of them installing knowledge. You need to learn how to manage. I'm done. Thank you, Ped. Basically, somero tuleke nga bwe lyali mu 1956 tetuteekamu CCTV, tuteekako fensi, buli omu akola ekyayagala wadde nga generation ezikyuse. Anti kaakati ye Pedson akugamba nti abaana aba 50 years ago be baana be bamu aba generation ye. Pedson akugamba nti safety measures eza 50 years ago zeza kaakati really mumbuli eyo institution yonna kaakati eteetaaga CCTV cameras ng'olina abaana b'abantu ng'abantu bookya amasomero bakola ki? Makereti yabeeranga na kisenge, kati balina ekisenge. Mumbulireyo ensi eri violent bweti nti osobola okubeera n'abaana b'abantu nga tolina na cameras, olina ki? Mumbulireyo nti okwata omwana wa kaakati n'omugamba nti agende ebweru mu katawuni awo embalala yeyagale ajja kudda ku preps. Ng'oyogera ku mwana wa kati ku ndongo eriwo kati n'ebijaguzo byonna bino ebiriwo kati.
mumbuli banange management eyinenna management eyinenna buli kimbo kitali ku management ne mulabe situation gye tulimu labayo kyekitegeeza kakati okuza omwana wo ava ku gundi ku kabalazako n'agenda ku kabalaza kawali nadda ng'abuliidinga noga nti teweetaaga kikomera teweetaaga maid kubeera ku mwana wo Tom yakuwadde ekyokulabirako bali ku beach omukazi tamanyi mwana gyali asisewo soda wa Tom asono muteramu n'obutwa ye omwana asisewo anywedde really nze ndowooleza ddala nti omulembe mubi nnyo nze bwe ndowooza nti omulembe mubi nnyo era nze nzikiriziganya kubanga essomero ly'Entale lirina board of directors board of governors lirina PTA lina bonna abazadde batuula eyo ne babidiscussing management ebeere nga yeemu 50 years ago. Hello? Webale nnyo MB bano they are just planned kids abatalina plan nga bwe nabagamba tebalina abatalina plan abaana abo planned kids bonna bo tebalina plan bazadde bagirina weraba Pito wanise Hello? Hello? Yes. Hello? Quickly quickly kakati to know that camera thing is just BS. One is even if a thief comes and destroys your camera, you can actually even see the person who has destroyed the camera. But the headmaster in his stupidity could not even go and check on the videos and try to ascertain which people destroyed the cameras, and only expel the people that destroyed the cameras. Because really, if you destroy a camera, if you destroy the eye, the recording stays there. So the recording stays there, but you install a camera probably to avoid what, but still you cannot even use it to detect who destroyed it, and you just chase away the whole university. You guys, let me tell you, we can argue this over and over and over 100 times. Hey, maze. Okay. Thank you very much. I wanted to predict that the teacher of Ntare is going to lose his job because you don't play with the culture. Ever since the students of Ntare have been allowed to go to Mbarara City, what have they been affected of? What rationale does he give? We had the same scenario in Ibutik. In Ibutik, we have what we call Sunday walk. On Sunday, gates are opened at 3, boys go out and they come back at 6. Now this head teacher comes and wants to close it, to stop it. The old boys came and told him if he's tired of the school, he should leave, but should not tamper with Sunday walk. Now, for us who have been in school, we've learned that when you give that he came in August. It's just causing mess. Because abaana abo okufuluma ebweru kibayambako okuleetinga steam off. In fact, pastor abadde agamba tebasobola kuvaayo ne bakola prep. Abo abaana bakomawo ne bakola prep nga bali settled bulungi nnyo. At least for me, I've been in school where such things happen and I've seen how disciplined those students are. In fact, bali better than these ones who are caged like pigs. Omwana ali mu wolo 24 hours ayingira in May afuluma mu August. They become like a ensonga teyabadde ku ekyo ensonga yabadde nti babasanze n'amasimu ne beekalakaasa tekatubeera Isaiah linga abangamba nti ku university abaana 2,000 abagraduatinga bonna 2,000 babeera basomye kubanga balina freedom. Discussion yegamba nti freedom ne institutionalism wawe tujja abaana abasoma and at what age? Isaiah Amasimu, it was just a trigger of accumulated problems that the guy had been putting on these kids. The anger has been there boiling. Kati bwekibeera bwe kiti esobola n'okubeera politics nga waliwo ayagala omulimu ogwo era na inciting abaana ne tutandikira ekyo nakyo kisoboka.
Nsibanga kyamu. Ebyo school politics nayo ngimanyi mwenda mugimanyi mu PTA. Kisoboka okubanga waliwo agwagala nga tebamwagala n'avaawo era ajja kgenda ate ayinza n'okusigala. Naye bottom line abaana abali mu senior 6 really lwaki beekalakaasa to that extent ne bavandalizing property ekyo kye tukugerako ekyo. Poor management. As I've told you, over 50 years, the school has been there without freedom. There has not been any issues. But every time there's a headmaster who brings this kajanja, you always find such things happening. And by the way, Ntare is one of the best schools in this country. With all that freedom that we had, we always used to pass. Anyway, guys, to come on, thank you for joining in. We'll see you again on Monday. Come on, Bankumire.